Very good morning, guys. Very good morning. Can you able to hear me, guys? Can you able to hear me? Very good morning, guys. Can you all? Is it audible? Can you able to hear me? நான் பேசுறது கேக்குதா? என்னால chat பண்ண முடியல. நீங்க chat பண்ண முடியுதா எனக்கு? எனக்கு எந்த மெசேஜும் வர மாட்டேங்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? Please respond with any one of the ways. Okay.
but I couldn't able to chat you. Okay, I'll share my screen. Can you able to see my screen? Guys, can you able to see my screen? Screen therida. Okay, okay. Okay, shall I start? Okay. Fine, very good morning to all. So a few of them are joining. Shall we wait for 5 more minutes? Let them join everyone. Last class, what we have seen is C and C++. Why I am taking C is those who are not having any programming languages known. That's why I started with the C programming. That's why it will be easy to study the C++ also, C++ concepts. So we have seen that what is the difference between C and C programming, and what are all the features of C++ and all we have seen. What are all the features C++ having? That is OOPS concept, that is object-oriented programming concepts. That means object-oriented programming means each and every variable itself treated as an object there. So within that object, everything will be available. Number of variables, number of methods, or methods we can say it as it is a not only methods, method or otherwise we can call it as record functions. So whatever we need related with the thing, and we can give protection for what? Protection for variables as well as methods what you have defined for, related to that object. Okay. See, that is why we can say that it is a in encapsulation as well as it is an abstract form of the object-oriented programming. Okay, apart from that, one more thing is inheritance and polymorphism. That is a very, very unique features in C++ programming that only followed in every Java, Python, all languages are following. So Python inheritance means a class derived from the some other class that is treated as a base class. So that may be a different ways we can create a subclasses. Apart from that, one more unique feature is polymorphism. Polymorphism in the sense with the same name of function, we can create more number of methods functions. Okay, by passing different parameters, different data types, whatever it may be. So for that we have seen that dynamic as well as runtime, static as well as runtime polymorphism. In that static polymorphism, we have seen overloading, overriding, as well as operator overloading concepts and all we have seen. And dynamic polymorphism, within that dynamic polymorphism, the information that is, you can create a virtual function. So this creating a virtual function, this only used in the gaming and all. So simultaneously we are doing so many operations and all. You can concentrate and all. Apart from that, that virtual function creation, virtual operation creation, virtual node creation. So everything nowadays possible in the
cloud as well as distributed concepts, isn't it? Distributed data structures, distributed systems, they have used a virtual firm. See, in cloud and all, we are having only one system, one processor. So we have virtually we can create a more number of processes and process it, as well as once you have process, you can release the processor, etc. So this type of thing is happening in all the business activities and all. Okay, so that a virtual function is created with the help of polymorphism concepts in C++, object-oriented programming. Not only object-oriented, C++, Java, Python, everything. So the virtual concepts is created with the help of polymorphism concepts. Okay. So these things and all, exception handling, thread, construction, destruction, இதெல்லாம் பார்த்தோம். Okay, இதெல்லாம் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து எந்த இடத்துல எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு which situation we have arise, according to that you have to choose the concepts and you should implement over there. Okay, so apart from that, now you come for the data structures. What is data structures? Data structure na enna? Data structure அப்படிங்கிறது வந்து what we can say, how you can store the data and how you can access the data. Actually, main thing is how you can easily and possibly accessing the data according to your problem. அதுதான் என்னது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது. எந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணா, இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, நம்ம இப்போ C++லயே இது என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அரேங்கிறது ஒன்று பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், அரே இஸ் ஒன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அப்புறம் பாயிண்டர்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? பாயிண்டர்ஸ்ங்கிறதையும் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான். அப்போ பாயிண்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், அரேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், லிங்க் லிஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், ஸ்டாக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், கியூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணா how efficiently you can access it, how actually implemented that your problem into that data structure அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so that is the data structure. Okay, so all are following? Are you hearing me now? Is it? Can you show thumbs up symbol? I may understood you are online. Okay, show your thumbs up symbol, please. Okay, 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 fine, I'll do. Actually 600, near about 600 people are coming, so okay, still many of them are not yet come, so okay, we'll let them join. I'll start with the classes. Okay, data structure. See, data structure is a container to keep the data in well organized manner and efficiently accessed by the user for different application. Okay, it is a container. You should keep some data into a one container, and the data is well organized manner and efficiently accessed by the user for different applications. Okay, how we can access efficiently, that is the important one. There are two types of data structures are there, that is linear data structure and non-linear data structure. What is linear data structure? The data are organized in linear manner. We can say this linear data structure as a list or arrays nu sollala. See, நம்ம எதுக்காக பாயிண்டருக்கு போனோம்னு நேரத்தை சொல்றேன். நான் எதுக்காக பாயிண்டருக்கு போனோம், எல்லாமே வரிசையா ஒரு 100 டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அது கண்டிகுவஸ் லொகேஷன் தேவைப்படுது. It needs 100 contiguous location to store 100 values in the memory. Okay, so
That is the linear data structures. What about the non-linear data structure? Non-linear data structure means we don't want contiguous locations. So whatever available, wherever available, from where you can store and access individually by the use of pointers, what else, indexes, etc., etc. Okay, so okay then how arrays here? What is array? How the array data structures are used here? Before that, yeah, data structures are primitive as well as non-primitive. In that primitive data structure சொல்ல முடியாது, primitive data type னு கூட சொல்லலாம். நம்ம அதுதான் சொல்லியிருக்கோம். Primitive data type, user defined data typeங்கிறது தான் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரு float int character itself is take it as an own data structureங்கிற மாதிரி தான் இதுல எடுத்துக்கிறாங்க. Primitive data structures are that is inbuilt one, int, float, character and pointer. What about non-linear or non-primitive data structures? Just a minute, I'll call you back. Come back. Okay, are you hear me? So okay. So primitive data types are int, float, characters and pointers. Non-primitive data types are linear and non-linear data structure. Linear data structures are what? Linear data structures are, that is, arrays, list, stack, queue, etc., etc. Arrays, list, stack, queue are the linear data structure. Non-linear data structures are trees and graphs. Trees and graphs. So you may know that what is array, what is list, and the stack and queue I will tell you individually. List, in this case, list is same as here a singly linked list, doubly linked list, circularly linked list. So in pointers நம்ம யூஸ் பண்ண கூட, see even contiguous allocationல பண்றோம், doubly for pointers யூஸ் பண்ணா என்ன சொல்றோம், டேட்டாவோட என்ன செய்றோம், அட்ரஸையும் பாயிண்ட் பண்றோம் இல்லையா. அட்ரஸையும் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அட்ரஸ் இன்னொரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணா கூட, பட் இட் வில் பி ஆக்சஸ் கண்டினியூஸ்லி இல்லையா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சம் பாயிண்டர்ஸ். ஆனா ட்ரீஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ்ல அப்படி இல்லை. எந்த ஒரு ஆர்கனைஸ்டு இதுக்கு அடுத்து இதுதான் வருங்கிறது இல்லாம, இஸ் இட் grow spontaneously by any one of the method, that is trees and grows. That is why we can call it as non-linear data structure. Okay, so here linear data structures என்னெல்லாம் பார்க்குறோம், அடுத்து non-linear data structuresலாம் என்னென்னு பார்க்க போறோம். Okay, let's see. First one is okay, whatever it may be, linear data structure இருக்கட்டும், non-linear data structure இருக்கட்டும், when you follow some on data structure இருந்தா அதுல என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, searching, sorting, inserting, deleting and updating.
These all the operations can carried out with the help any one of the data structures. Searching அப்படிங்கிறது வந்து linear search ஆகவும் இருக்கலாம், binary search ஆகவும் இருக்கலாம். You may know what is binary search. Linear searchங்கிறது வந்து என்ன சொல்றோம்னா, if you the set of numbers are arranged in one list and if you want to search any one of the number in the list, you can what? You can find out from the number in the list from beginning to end. So whenever it reaches, suppose 100 numbers stored in one list, I want to search 89th element say. You have to travel from 1 to 88 location. After that you can find out the 89th location. That is the linear search. Okay, you can, once you have find out the element is found, you can give. What about the binary search means? Binary search means the premier thing is binary search. You have to, that list should be first sorted. The first is for example a number 2, 10, 1, for example 4, here 3, then 12, like that 5 numbers are there. Within that, first of all, if you want to go for binary search for searching any element means, first of all you should sort the elements. That is 1, 3, 4, 10, 12. Okay, so like that you have to be arranged in a ascending order. Once it is arranged in ascending order, find out the midpoint. Find out the midpoint. That is the 4. Okay. Suppose I want to search. This is the array A. This is also a list A. Okay. For example, I want to search 10. I want to search the number, whether a number 10 is found in the list or not. Whether the 10 is found in the list or not. How I can search? How I can search? First find out the midpoint. Now A of mid position, A of mid position. This mid position is 4, equal to, mid position is 2, 3, that is equal to 3. So once the 3 is, how you can find the mid position? Starting position, end minus start divided by 2, that will be modulus. Modulus means it will be, for example, 5 here, 5 by 2, 2.5, that we take it into 3, around of that one. Okay, mid value is 3. Now it will be found out that the searching element, some testing element is T equal to 10. T is greater than A of mid arka. A of mid என்னது 4. Okay, A of mid என்னது 4. A mid value வந்து 3. A, that is mid value is 3. Now T value is 10. A of mid value is 4. The 3 is a location where we have stored, the third location is 4. 10 is greater than 4. So you don't want to search from the beginning. You can search from the mid plus 1 to end. இதுல இருந்து end வரைக்கும் search பண்ணா போதும். புரியுதுங்களா? இது மேல போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கு தான் பைனரி சர்ச்சை யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி இப்ப இதோட லெசர் வேல்யூவை நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் சர்ச் பண்ணா போதும். அப்ப வந்து நம்ம குயிக்கா என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை, எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டியதில்லை. இது வந்து குயிக்கா சர்ச் ஆயிடும் பைனரி சர்ச். ஆனா குயிக்கா சர்ச் ஆயிடும். ஒன் திங் யூ வாண்ட் டு டூ இஸ், இதை வந்து
கொடுத்த நம்பரை வந்து சார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சார்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த பைனரி சர்ச்சை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். இதுக்கும் ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் டைம்ஸ் வந்து டைம் n square டைம் வந்து சார்ட்டிங்க்கே எடுத்துக்கும். So that is also time consuming, but once it is sorted, searching is வந்து accessing தானே ரிப்பீட்டடாக பண்ணுவோம், அதனால அது குயிக்காக வந்துடும். ஓகே, இன்சர்ட்டிங், டெலீட்டிங், அப்டேட்டிங். ஓகே, இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இதுல வாய்ப்பு இருக்கு, சர்ச்சிங், சார்ட்டிங் இதெல்லாம். ஓகே, நம்ம இப்போ அரே பார்க்க போறோம். தட் இஸ் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அரேல எப்படி இருக்கும்னா டேட்டாஸ் எல்லாம் சீக்வன்ஸா பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை டெலீட் பண்ணணும்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு டெலீட் எனி ஒன் ஆஃப் தி டேட்டா இன் பிட்வீன் த அரே, யூ ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் தி location. இப்போ 8, if you want to delete 8, you should shift this 9 to 13. என்ன செய்யணும்? You have to be shifted front. Suppose if it is everything is filled, you can add end of the array. Suppose in between there is an empty space is there, you have to shift everything to the front, then only you can add the last element. Okay, so that is the why. Suppose if you want to insert anything in between, means you should shift everything to right side and then insert one element. After that only that will be executed. Okay, this is the way the array operations is carried out. If you want to insert in between or end of the array is nothing matter. If you want to delete something, means you have to shift the empty spaces towards front. As well as if you want to insert any element, wherever you want to insert, from where the remaining element should be shift right. Okay, this is the thing is happening for array operations. This is the way you have to search also. Okay, these elements are, these are all the this is looks like a memory locations, you assume like that. So in 20 to 30 like that, you have the original value of the variable is stored. These are all the memory locations of the memory, address of the memory location, 100, 104, 106. Okay, stack organized. அடுத்து வந்து stack. Now you may know that what is array. அரேங்கிறது இதுதான். அரேல வரிசையா ஒரு சேம் டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் உள்ள டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். ஸ்டோர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அதுல எல்லாத்தையுமே இன்சர்ட் பண்றதும் டெலீட் பண்றதும் ஷிஃப்ட் பண்ற முறையில இன்சர்ட் பண்றோம். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் அட் தி எண்ட், யூ கேன் without any disturbance, you can add it into end of the thing. Okay, this is the thing is happening for arrays. Next one is stack or stack data structure. Stack is organized in LIFO technology. LIFO means what? Last in, first out. Whichever element is last, you have kept it in the data structure. That only retrieved first by the user. We can't able to access in between and bottom of the stack. Okay, how the stack is organized? For example, each and every stack, so each and every system having a small amount of memory which is used for stack. That stack is having a unique purpose in all the systems. So even though it is organized in LIFO manner, that is last in first out manner, so still it will be used for many of the applications in systems. For example, this is a very small amount of memory only, just it is keeping the values of for evaluating the expression and storing the written address. These type of purposes we are using the stack. Okay, the stack is maintained and organized by the stack pointer. Stack pointer is
pointer which points to the top of the stack. Initially, it will points to the 0th location. Once in a while, the data are keeping in your stack, the stack pointer is incremented. Once the stack pointer is incremented, only you can push the data over the stack. Once this stack pointer is decremented by 1, then only you can take, so wherever the stack pointer is pointing, then only you can insert as well as delete. Understood? A small amount of memory space is available in each computer as stack. What are the purposes for using these stackers? Storing of return address in function program execution, and also it is used for evaluation of an expression. Okay. Okay. What is the, now you know what is a stack? Stack, just I am giving definition. How you are inserting and deleting, that I will tell you. This is the operations to do. Two operations are carried out. One is the push operation, another one is the pop operation. Pushing means inserting element on the stack. Pop, you are deleting element on the stack. Okay. See, for example, you should define the capacity of the stack. 5 as stack capacity. Read A equal to read A 20. That means what? If you want to push an element to the stack capacity only 5. Okay. So what are the operations you need to take when you push the element into that? Now you may know that each stack having a stack pointer. Now பேசுறது கேக்குதா? Are you hearing me? Okay, okay. Okay, all are following. Okay, fine. Okay. A stack 0 to 5. 5 locations are initially the stack pointer points to the 0. So once if you want to insert anything to that, the stack pointer will be incremented to 1. SP plus 1. Now it starts to the first location. Once the stack pointer is entered, you push the value 20. Okay. So you want to read the value, then keep it into that value. That's why read A, stack pointer is incremented, stack of SP is equal to, stack is this is the one array with the 5 value. Stack of SP is equal to A. Whatever value you have received, that will be kept into that. Okay. So, okay, this is for pushing the value. Before you push the value to the stack, you have to check whether the space is available or not. Is it so? So, for that, you have to check before you enter into the stack, if stack pointer is greater than or equal to 5. If the stack is top of the stack pointer is points to the top of the stack is full. If stack pointer is not equal to 5, then only not greater than or equal to 5, then only you can read it and push the value. Increment the stack and push that value. Stack of SP is equal to E. Have you understood pushing the element and the stack? Okay. Next, pop. Pop nana, deleting element from the stack. So how you can delete the element from the stack? Listen here. Okay. Now the stack points to the 46. This is the top of the stack because 5 size is 5. Now stack is full. Now I want to pop the element from the stack. How you can pop it?
only the top of the stack only can delete the first. So top of the stack is 40. Stack of SP is 5. Yeah, SP location is 5. So stack of SP means the value content. SP oda value வந்து 5. Stack of 5 வந்து 40. Clear? அந்த பொசிஷன் வந்து 5th பொசிஷன்ல என்ன வேல்யூ இருக்கு 40 இருக்கு. அந்த 40ஐ 7 ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு SP is equal to SP minus 1. SP equal to SP minus 1 னா என்ன ஆயிடும்? இந்த இது போய்டும். Stack pointer points to the stack pointer point to the top of the stack now. இப்போ டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் 30க்கு வந்துரும். So இந்த 40 வந்து என்ன ஆயிடும்? delete ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் இந்த ஆபரேஷன் பாப் பண்றதுக்கு. ஓகே, பாப் பண்ணிட்டோமா? பாப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. பாப் பண்ணும்போதும் எம்டியா இருக்கான்னு பார்க்கணும்ல. ஏதாவது எம்டியா இருந்தா அதுல எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாதுல்ல. இப்போ ஸ்டாக் பாயிண்டரோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 0 இருந்தா எதுவுமே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். ஸ்டாக் இஸ் எம்டி. ஓ, பிஃபோர் யூ டெலீட்டிங் எலிமெண்ட் ஸ்டாக்ல ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். If stack pointer is equal to 0, the stack is empty. Else you go with A equal to stack of SP. Understood? Okay then. Now you may know that what is stack. The stack is organized in last in first out manner. If there are two operations are carried out, stack, that is push as well as pop, inserting and deleting. When you insert an element, before you insert an element, you should check whether the space is available or not. After that only you increment the stack pointer and push the value what you have read. Okay, that is the push operation. Pop operation, before you delete an element from the stack, first you check whether the stack having some elements or not. For that, you should check the stack pointer value whether it is not equal to 0. If it is not equal to 0, then you can get the value of the pointer points to the top of the stack. Okay, top of the stack is A equal to stack of SP, and SP will be decremented by 1. That's all. So okay, now what is stack? How it will be organized? And what are the operations carried out over there. Now you come for the application. Applications is first application, main application is storing of return address. Storing of return address means what? For example, see, you may know that the programs are executed sequentially one by one. When the one by one in the sense what? If a program having 100 lines, say, in 100 lines, one by one, the compiler will execute it by line. When a control statement comes, according to the control, it jump over there, isn't it? It goes to the, according to the condition, it goes to the 50th line, or it may be a 70th line. From 70th line, it will be calculated, isn't it? So that and all we may know that. Apart from that, the function subprograms, the thing is, the functions are written by the user. Once the function is called by the main program, automatically the function will be, the control will be goes to the function subprogram. That is the execution sequence of the particular system. For example, here main program is there. Main, some set of statements are there. In that statement, call A. That is, A is a program which is called by the main program. So once the call statement is coming, automatically the system will search the place of A, where it is stored, from where it will be accessed. That is, program counter will be replaced. Okay. Once
it is searched, once it is finished, after that it will come for the next line of the call statement. How it will be coming? How it will be coming? Once it is call A means it's searching A where it is. Now the A is here. It go and do all the execution, everything is here. Okay. So once it is finished, it will come back after the next statement of call statement. How it will be coming? For that, you have to store the address, return address, resuming address. So this is called as return address. R1. Once the call statement is raised in the program by the compiler, reach the compiler, it will store the return address to the stack. Okay. R1 என்ன செஞ்சிரும் stackல save பண்ணிரும். இந்த stack first locationல R1 store ஆயிடுச்சு. So சரி இப்போ A program is executed. In that A program also call the one more program B. Okay. So here also once the B is searching, so once the B is finished, automatically it come to the next statement of B. So here also we need to come back. So R2. This is the return address of B program. Return address of A program. So A will be stored here. This is main program return address. This is the A program return address. So like that in B also same, call C. This call C means that C return address is R3. So where is the C? The C program is executed and written. Once it is reached the subprogram return, it returns to the calling program. Which one is calling program? B is a calling program, C is a called program. Once is written, automatically it will search the return address of B, calling program. So once it is written to the B program, automatically how it will be analyzed. Once written means where it will be written. So you need to know the return address of calling program B. So return address of calling program is stored in the top of the stack. That is R3. That is pop up from the stack and come and execute the remaining part of the B program. Once the B program is written, it will search the return address of calling program, that is A. So A, where is the return address of A stored? Top of the stack now. Delete from there. Again it will be decremented. So once the return address comes from the return statement comes from the A program, it will search the return address of main calling program. So return address of main calling program is stored in the stack. That will be deleted from there and it will go and execute the remaining program and complete the task. Have you understood? For this purpose only, the return address are stored in the stack. So stack is used for storing the return addresses. Have you understood? So each and every data structure having a specific purpose. Okay, fine. What about the, you may understood, hopefully you have understood everyone. And evaluation of expression, how it will be executed. See, usually expression is evaluated by hierarchical operation. You may know that. What is hierarchical operation? For example, C is equal to, so listen here, from X is equal to A plus B into C squared. What is the hierarchy of operation? First, what operation is carried out in this expression? C squared. That is exponentiation is first. Then curly braces from left to right, covered by curly braces. A plus B first calculated. Then multiply both of them. Then it will be stored in X. These are the sequence of operations.
hierarchy. That's why bracket and exponentiation, multiplication and division, and addition, subtraction. These are all the operator hierarchy. Okay. So, okay, how it will be executed? For example, x is equal to a plus b into c. The expressions are tokenized and stored in where? Stack. Once the open braces a plus b plus c, b close braces. Once the open braces is coming, it will search until it will wait for close braces. Once it is reached close braces, it will be calculated. So once it is reaches close braces, popped one by one, and a plus b will be calculated and stored it in the lowest location. Okay. Again it reaches star. So star is reaching, and this is one operator now. A plus b is calculated once again. Calculated. Now the value of a plus b is stored here in a temporary location T1. So this T1 into is received and C is also received, pushed into the stack. So once the two operator is coming, operand is also coming. Now this 2 will be multiplied. That will be kept it in a lower location. Understood? Once it is received the sufficient operator for the operand, automatically it will be calculated and stored into this, from where it will be popped up as a plus b into c value. புரியுதா இப்போ? அப்போ ஒரு எவல்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பண்றதுக்கும் ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்குமே என்ன யூஸ் பண்றாங்க? ஸ்டாக்கை யூஸ் பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? ஸ்டாக்கோட ஆபரேஷன்ஸ் நல்லா புரியுதா இப்போ? நீங்க அடுத்து வந்து கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். கியூன்னா எதுக்கு? நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. நம்ம நிறைய இடத்துல கியூல நிக்கிறோம். யாரு ஃபர்ஸ்ட் போறாங்களோ, who will come first will be served, isn't it? So this is first in first out organization. Okay, இதுல வந்து here the two pointers are pointed. One is front and another one is rear. Okay, so front and rear, you enter the values through the front and getting elements from the rear. புரியுதுங்களா? Q வந்து fill பண்றதும் சரி, empty பண்றதும் சரி, பட் அந்த ரியரும் ஃப்ரண்ட்டும் இனிஷியலா வந்து 0 தான் இருக்கும். Okay, once it is entered, automatically it will be incremented. புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் கியூல என்டர் ஆக ஃப்ரண்ட் வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் டெலீட் ஆக ரியர் வேல்யூ வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கியூல எப்படி எலிமெண்ட் போடுறது, எப்படி வெளியில எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். கியூல உள்ள போடுறதுக்கு முன்னாடி கியூல இடம் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும் இல்லையா? அப்படிதானே? அப்போ கியூல இடம் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்? இப்போ இந்த கியூவோட லென்த் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத முன்னாடியே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். If front is greater than n, Q is full. Front is greater than n ஆறுனா Q is full. Else front is equal to front plus 1. Read element Q of front elementல போட்டுறது. Front வேல்யூ எப்படி ஸ்டாக் பாயிண்டர் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ண வேல்யூவை போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட் பாயிண்டை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி ஸ்டாக் போட்டுறோம். அதுக்கு முன்னாடி கிரேட்டர் தேன் என்ன இருக்காங்கிறத பார்க்கணும். சரி, இப்போ இது அந்த இதுல இருந்து எப்படி எடுக்கிறது எப்படி? ரியர் ஈக்குவல் டு ரியர் பிளஸ் 1 எலிமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆஃப் ரியர். கியூ ஆஃப் ரியர் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த ரியர்ல இனிஷியலா இப்போ இனிஷியலா 0ன்னு இருந்தது, இப்போ வந்து என்ன ஆகும்? 1ன்னு வரும். இப்போ 1ன்னு ஆகும்போது கியூ ஆஃப் ரியர் வந்து எடுத்து எலிமெண்டா வச்சுக்குது. இஃப் ரியர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்டான்னு பாக்குது.
இது இப்போ ஃப்ரண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒன்னு ஃப்ரண்ட்டும் ஒன்னு ரியரும் ஒன்னா இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரண்ட்டும் 0 ரியரும் 0வா இருந்தா எம்டி தானே. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா என்ன இருந்தாலும் சரி 0வா இருந்தாலும் சரி ஒன்னாதான் இருக்கும். அப்போ ரியர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்ட் ஆகிருக்குதுன்னா Q is empty. அது ரியர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தாலும் Q empty. புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபில் ஆயிடுச்சு இல்ல எம்டி ஆயிடுச்சுன்னா அது ரீஇனிஷியலைஸ் டு ரியர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துடும். அதுவும் இருக்கு. ரெண்டுமே 5 வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இருக்கிற எலிமெண்ட்டை வெளியே ஒன்னொன்னா கூட்டி 5 வரைக்கும் வந்துருவோம். வந்தா கூட இந்த இடத்துல டெலீட் பண்ணிக்கிட்டே 5 வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்போ 5ஆ இருந்தாலும் 0வா இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு வாட்? ஈக்குவலா இருந்தா அந்த Q வந்து எம்டி. ஓகே. இப்போ இந்த Q எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Q நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எதுலாம் யூஸ் பண்றோம். வெஹிக்கிள் பார்க்கிங்ல, இல்லாம டிக்கெட் கவுண்டர்ல, ஷாப்ஸ்ல, ரேஷன் ஷாப்ஸ்ல, எல்லா இடத்துலயுமே Qs தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுதான் டீசென்ட் இதுங்க. சரி, அது சிஸ்டத்துல எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றோம். மல்டி ப்ராசஸ் ஆபரேஷன்ஸ்ல நீங்க ஒரு எக்ஸாம்ஸ்ல எழுதும் போது ஸ்டாக் ஆபரேஷன் வச்சு எழுதுங்க, கியூ ஆபரேஷன் பத்தி எழுதுங்கன்னு சொன்னா அது எழுதுறதோட மட்டும் இல்லாம அது என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, அது எப்படி எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்க சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா தான் அதனோட ரியாலிட்டி தெரியும். அதனோட உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த மார்க் எடுக்கும். ஈவன் தோ கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்ல அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்றதை பொறுத்துதான் அது ஃபுல் மார்க் கிடைக்குதா இல்ல குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்காக சொல்றேன் உங்களுக்கு. நீங்க எழுதும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுதுங்கிறத நான் அதையும் சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். புரியுதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மல்டி ப்ராசஸிங் சிஸ்டத்துல நம்ம லேபே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 150 சிஸ்டம் இருக்குன்னா 150 சிஸ்டத்துக்கு 150 பிரிண்டர் வச்சிருக்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு 10 சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு பிரிண்டர் இல்ல 20 சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். போய் we are doing that ஒன்னா எல்லாருமே எல்லா நேரமும் பிரிண்ட் எடுத்துட்டே இருக்க போறது இல்லை. ஸோ அதை வந்து நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா whenever they need put a print statement, automatically their print will come over the printer. அப்போ அந்த ரிசோர்சஸ் யூட்டிலைசேஷன் நெட்வொர்க்கிங் பண்றதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னன்னா utilization of resources perfectly இல்லையா? அதே மாதிரி மல்டி ப்ராசஸிங் சிஸ்டம், மல்டி ப்ராசஸர் வேற மல்டி ப்ராசஸிங் வேற. ஒரு சிஸ்டத்துல நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம், அதே நேரத்துல மல்டிபிள் ப்ராசஸர் இருக்கு, மல்டிபிள் ஜாப் இருக்கு. அந்த இருக்கிற ரிசோர்சஸ், அதாவது ப்ராசஸர் வந்து 10 இருந்தாலும் 10 ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸோ இதெல்லாம் 10 இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா? அதை வந்து எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த நேரத்துல வந்து ஜாபை வந்து ஒரு இடத்துல கியூல வச்சுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராசஸருக்கு அலாட் பண்றது வைக்கிறதுங்கிறத பாக்குறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, P1, P2, P3 ஆர் த 3 ப்ராசஸர், R1, R2, R3 ஆர் த ரிசோர்சஸ். ஸோ இப்போ R3 வந்து இதுக்கு அசைன் பண்ணிருக்கு. பட் இது ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம், P1ம் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம், தேவைப்படும் போது அதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி P3யும் என்ன செய்யலாம், வேணுங்கிறப்போ R2க்கு அசைன் பண்ணியிருந்தார், R2க்கு வந்து P3 அசைன் பண்ணாலும் P1ம் அதை தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Isn't it? So this way, according to the queueல வச்சுட்டு ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் அந்தந்த ரிசோர்சஸை இது முடிச்சுட்டு இந்த ரிசோர்சஸ் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கியூக்கு இன்னொரு ப்ராசஸர் வெயிட் பண்ணுதுன்னா அந்த ரிசோர்சஸை அதுக்கு அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. லைக் வைஸ். புரியுதுங்களா? இதுதான் அதனோட யூசஸ். ஆர் யூ ஃபாலோயிங்? இப்போ
linear data structure பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து non-linear data structures அப்படி. Are you following me, guys? Have you understood what I am saying? Okay. Okay, now non-linear data structures. Non-linear data structures are linked list. நான் சொன்ன லிஸ்ட்னாலே என்ன கண்டினியூஸா ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு போய்கிட்டே இருக்கும். எதர் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க, இல்ல எப்படியோ இது ஒரு கண்டினியூட்டி இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? So here the linked list is linked list means you think it as in pointers. Or if you want to create a variable, still now what we have seen is a variable which having one value, storing one value. But in a linked list, each variable or each treated as a node which is having the value of the variable as well as address of the next location. That is very important. That is nalla purinjikkanum neenga. So here data as well as the reference. The data as well as reference. Initially linked list is created as null. Data இதனோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து என்னது, அடுத்த டேட்டாவுக்கு அட்ரஸ். இப்போ இனிஷியலா இந்த நோடு வந்து 200th லொகேஷன்ல ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Okay. Data 2, data 3 are the data 4 அப்படின்னு ஒரு 4 டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஈச் டேட்டாவும் ஒரு ட்ரீட்டட் அஸ் ஒன் நோடு. ஸோ நோடு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டா நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா கிரியேட் பண்றோம்னா இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ என்ன செய்யணும்? இன்ட் டேட்டா பாயிண்டர் நெக்ஸ்ட். The pointer points to the next location. Initially என்ன செய்யும், null வேல்யூவா இருக்கும் பாயிண்டர். அதுல 200 அப்படின்னு வந்த உடனே இனிஷியலா 200ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. இது எதை ரெஃபர் பண்ணுது? 300. 300 வந்து 400 இது பண்ணுது, 400 வந்து 500 இது பண்ணுது. கடைசி வந்து எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் வந்து ட்ரீட்டட் அஸ் நல் வேல்யூ. அது வந்து எதையுமே பாயிண்ட் பண்ணல, இதோட முடிஞ்சது அப்படின்னா இட் வில் பி மேக் இட் இன்டு 0. இல்ல இப்ப இங்கேயே 0 ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, வெயிட், இப்ப 3 டேட்டா தான் இருக்கு, இதுல 0 போட்டோம். இப்ப இந்த டேட்டா வந்து இப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் டு தி லிங்க் லிஸ்ட், ஆட் பண்ணணும்னா என்ன, எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும்னா பிரச்சனை இல்லை. இப்போ எண்ட் ஆஃப் த இதுல எங்க நல் வேல்யூ இருக்கோ அந்த இடத்துல லிங்க் லிஸ்ட்டை மாத்தி இதனோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட வேண்டியது. 500ன்னு இதுல ஸ்டோர் பண்ணிட்டா இந்த 500 வந்து இங்க வந்துடும். இப்போ டேட்டா 4 ஆட் பண்ணிடலாம். டெய்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஜஸ்ட் a minute.
I'll drink and come. Drink water and come. Okay, 5 minutes break for you. 5 minutes break கொடுத்திருக்கேன். Stay online, please. Come back after 5 minutes. Okay.
Hi guys. Good morning to one and all again. Shall we start the next topic? Okay. That is linked list. So here the linked list. Each data is stored as a node. Node is initialized initially null values. And once it is started to store the data into that value, so automatically the next value will be referred in the each and every data node. The data node which consists of actual data as well as the address of the next location also. Okay. Okay. Next. So data will be created in the list as a linked list by one you have added, and then address of the next location will be stored. So this is the way your structure will be initialized. That is initialization by structure node int data pointer star next. The next value. Why it is assigning pointer data type means, so it is pointing to the next location. That's why pointer. So okay, creation of a particular linked list. How you create a linked list? If next is equal to null, stop it. So if next is not null, read a data. Next is equal to next plus 1. Now the next one, replace the data. Next 3 is equal to, sorry. Next one is equal to, no. So read data, next is equal to next plus 1. This is for continuously, you are repeatedly add in that. Suppose if you want to insert in between, this is for insertion, and if you want to insert or delete in between or insert a element at the end of the tail of the list means you can insert like this. Listen here. Structure node int data structure node star next. New is equal to structure. This is for a memory allocation. Node star malloc of size of structure of node. Structure node. This is the parameter structure node. And malloc of size of means how much of space needed for creating a node that will be allocated. So எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு வேரியபிளும் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணும்போது டிக்ளேர் பண்றோமோ அதே மாதிரி நியூங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நம்ம என்ன செய்றோம் ஸ்ட்ரக்சர் நோட் பாயிண்டர் வேரியபிள் malloc of size of structure node அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இப்போ value will be read. That value is stored it in the new data. New next is equal to head. Initially head. Head is new now. New node is created. One head is created with value and pointer. Next node is head node. So new node is now head node. Now new data is value what you have stayed. Tail dot next to new. So whatever created, the head is created as well as tail is also created. The at reference of tail node is 0, null value. So if the new node is created, at the end of the tail, you can replace the next of tail to new node, tail of next to new node. New of next node is null. Now new of new node is a tail node, isn't it? New of next is null. That is tail is equal to new. Understood what I am saying, guys?
Have you understood? This is the creation of a singly linked list. Okay, so what is the problem of in storing or retrieving, deleting or inserting in between the list? That also can possible, no? Okay, that also can possible. So suppose this is the head node. The node is created one by one until the tail. Okay. Suppose if you want to insert in between 1 and 3, 1 and 2 in between one node is you have to create. So first of all, where you want to insert? Suppose before third element or before fourth element means up to that third element, up to the third element minus 1 you have to reach. So for example, 5 elements are there, 4 elements are there, you want to insert a second element. So now from the first element, the next of the first element will be replaced by new element. New element of next is replaced with old next of first element. Have you understood? So we'll see the program. Automatically you may understood that. இப்போ இதுக்கும் இடையில பண்றோம்னா அப்ப இதனோட லிங்க் வந்து கட் ஆயிடும். தட் இஸ் இதோட நெக்ஸ்ட் வந்து இது. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து புதுசா வர்ற நெக்ஸ்ட்டுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். திஸ் வேல்யூ வில் பி ரீப்ளேஸ் டு திஸ் ஒன். அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து இங்க வரும், இங்க இருக்கிறது வந்து இங்க போயிடும். புரியுதுங்களா? தட் இஸ் த திங் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, ஓகே then. ஓகே, இது இப்போ இன் பிட்வீன்ல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் கோட் எழுதணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுதான் position equal to 2, value equal to 25 you want to store. இப்போ temporary is a head. Now you can treat it as head is replaced to temporary. For I is equal to 1 to position minus 1, value going to insert. Before the node you should reach it. Until now you should next in follow. Temp is equal to temp to next. So new data is equal to value. Once it is reached, இது இப்படியே நெக்ஸ்ட்னு போய் இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். Until you reach the position, it is repeated. Position minus 1, isn't it? Now, new data is equal to value. New next is equal to temp next. Temp next is equal to new. This is the replacement what I said. So, new order element, இதுதான் ஒரு temp node. இந்த temp node தான் இப்போ new node உள்ள insert ஆகும். இதனோட டெய்ல் வந்து தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இதனோட நெக்ஸ்டா போகணும். இதனோட நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு இதா போகணும். சரிங்களா? ஓகே, so this is the code for inserting in between of the singly linked list. அதே மாதிரி தான் delete ஆப்ரேஷன் பண்ணனாலும் என்ன பண்ணணும்? delete in between அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 3 நோட நம்ம delete பண்ணணும் அப்படின்னா the 3 நோடோட லிங்க் லிஸ்ட்டை வந்து ப்ரீவியஸ் நோடோட லிங்க் லிஸ்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா போதும். சிம்பிள். இதை வந்து கடைசி நோட வந்து இப்போ கடைசி நோட delete பண்ணணும்னா பிரச்சனையே இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் data of 8 to that is next of previous one and then replace the next of 5 to 0. In between la பண்ணனும்னா இதனோட link list இதுக்கு இதனோட link. If you want to delete this node, say, so next of data 3 is replaced to next of data 2. That's enough. Automatically it will be deleted, isn't it? Simple one. இதுதான் data 3 to next one, data 4 to next 3. That's all.
Next one is doubly linked list. What is the problem in singly linked list? Why you go for doubly linked list? See, if you want to search anything else in that, it will go with the forward direction only. இப்போ ஏதாவது நமக்கு முன்னாடி ஏதாவது பண்ணணும், முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ச் பண்ண முடியாது. பின்னாடி உள்ளதுலேயே தான் ஃபார்வர்டாக தான் நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியும். ஃப்ரம் லாஸ்ட் நோடுக்கு போயிட்டோம், நம்ம முன்னாடி என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா அகெயின் you come to the first location of the linked list only. So there is a problem on that. For that only they have created a doubly linked list அப்படின்னு ஒரு data structure create பண்ணாங்க. The doubly linked listல என்ன இருக்குன்னா each node having a 3 parameters. இனிஷியலா இப்போ எவ்வளவு என்ன இருந்தது, டேட்டாவும் அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் லொகேஷனும் இருந்தது. இதுல லெஃப்ட் நோடு ரைட் நோடோட அட்ரஸ் பிளஸ் டேட்டா நோடு. ஒரு நோடோட லெஃப்ட் நோடோட ரெஃபரன்ஸ், ரைட் நோடோட ரெஃபரன்ஸ் பிளஸ் டேட்டா. Everything you have stored it in a single node. Okay. So initially the left node is 0. There is a null node pointer. The data will be added 5 and 7. The next location is 5. That will be stored in the file. Data node 7 oda address inga irukum. Reference of 7 inga irukum. இதுல வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் 5 இங்க இருக்கும், இங்க ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் 8 இருக்கும். புரியுதுங்களா? இதை மறந்துடுங்க. This you don't forget about the 6. 5, 7, 8 is there. 5, 7, 8 is there. So initially we have created like this. The end of the doubly linked list null. Okay. Okay. This is also one doubly linked list. Initially null. This left node order address. Initially start with 0 start ஆகுதா? $1,000, $11,000, $1,100, $1,000, $2,500, $3,000. This is 2,000. Huh? Starts with 0. 0th location, null value. This will be point to this one. This is left node. This is right node. And this created initially like that. Once if you want to create a node, first you should allocate space for that. That's why we are using that new structure node of node pointer node malloc of size of structure of node. This is actually for allocating space for newly created node. Okay. Scanf %d value, new data value, new previous link is null, new next node is head. This is for creation of a doubly linked list. Head is equal to new. So scan the value, new dot data is value, and new dot next to null, next to previous is tail, tail to next is new, tail is equal to now new. New node is added end of the doubly linked list. Understood? Up to tail. One by one it's going on. New data வந்து value store ஆயிடும். New next வந்து nullன்னு வரும். New previous வந்து எதை இப்போ டெய்ல பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பாயிண்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் டெய்லோட நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நியூ நோடா இருக்கும். இப்போ புது நோடு கிரியேட் பண்ணணும்னா ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ரிப்பீட்டடா இந்த சேம் ப்ராசஸை பண்ணணும்.
The same process followed for repeatedly until the node is, all the node is created. This is for doubly linked list creation. Okay. இப்போ ஏதாவது ஒரு இன் பிட்வீன்ல நோட கிரியேட் பண்ணணும் டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட்லயே அப்படின்னா என்ன பண்றது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது பார்ப்போம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 1000 இருக்கு, 2000, 3000 அப்படின்னு 4000 அப்படின்னு நம்ம ஒரு 4 நோடு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இதில் வந்து மூணாவது நோடுக்கும் ரெண்டாவது நோடுக்கும் இடையில ஒரு நோடை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ அதனோட மெமரி லொக்கேஷன் வந்து 2500 அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ கடைசி நோடோட இன்பிட்வீன் நோடு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ தேர்டுக்கும் செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் இடையில பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நோட கிராஸ் பண்ணணும், செகண்ட் நோடுக்கு வரணும். தேர்ட் நோடுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா செகண்ட் நோட வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டு செகண்ட் நோடோட லிங்கை தான் புது நோடுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் நோடு, அந்த பொசிஷன் எந்த பொசிஷனுக்கு முன்னாடி வருதோ அந்த பொசிஷனோட நோடு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2500ங்கிற லொக்கேஷனை பாயிண்ட் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் நோடு. இதை பாயிண்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா இதனோட லிங்கை தூக்கி நியூவா கிரியேட் பண்ணதோட தூக்கி போட்டுடலாம். இப்போ நியூவா கிரியேட் பண்ணது வந்து 3000 பாயிண்ட் பண்ணும். ஓகே, 3000 பாயிண்ட் பண்ணும். அதே நேரம் நெக்ஸ்ட் நோடு இருக்கு இல்லையா, 3000 பாயிண்ட் பண்ணும் சரி, பட் இது வந்து இது ப்ரீவியஸ் நோட தானே பாயிண்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த இதை எப்படி மாற்றணும்? 2500 அப்படின்ட்டு மாற்றணும். Because this will be replaced, the left node of now newly currently created node will be replaced. இந்த இதுக்கு வந்து சரிங்களா? இப்போ இது முடிஞ்சு இப்படி இந்த இன்சர்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். டெலீட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ இந்த நோடை டெலீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த நோடை டெலீட் பண்ணணும், இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ 1000, 2000, 3000, 4000 இருக்கு. இந்த 2000 டெலீட் பண்ணணும்னா இதையும் அப்படிதான் அப் டு இந்த நோடு பொசிஷன் -1 வரைக்கும் ரீச் பண்ணணும். இந்த ரைட் நோடு வந்து இதனோட ரைட் நோட ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், இதனோட லெஃப்ட் நோடு வந்து இதோட லெஃப்ட் நோட ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ். Understood? Understood what I am saying? See, இதோட ப்ரீவியஸ் எதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதை தூக்கி இது இங்க போடணும். Yes, this will be replaced to this. This will be replaced to this, and this will be replaced to this. Correct. Okay. Just delete that node. Once reassigning the references of the subsequent nodes, automatically that node will be deleted. So code for that one is doubly linked list. So new data, new element is new doubly linked list created like this. Scan of value, that is creating space in the memory, and scan the value, and new value will be stored. The reference reverse. Next head null. Head is now new. New is equal to structure node of I, mlx size of structure node, scan of value, new data value. So the tail will be replaced to a new one. That's all. So
இப்போ ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல போய் delete பண்ணணும் இல்ல இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே என்ன பண்றோம்? ஸ்கேன் பண்றோம். பொசிஷனையும் வேல்யூவையும் ஸ்கேன் பண்றோம். temp is equal to head, position -1 வரைக்கும் ரீப்ளேஸ் பண்றோம். temp to temp next. இது வந்து ரிப்பீட்டடா பண்றோம். once it reaches the position, previous position, the value will be replaced to new data and new next will be replaced to temp next. Temp next is replaced to new previous. This two things is important. Apart from that, temp of next to new, new of previous to temp. Then only அடுத்த நோட இது பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? ஸோ இதே இது delete பண்ணணும் அப்படின்னா temp of next வந்து delete of nextக்கு போட்டா போதும். இங்கோட நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு எடுத்து போட்டா போதும். இதனோட ப்ரீவியஸ் வந்து இதை தான் மாற்றணும். இதை மாத்திட்டோம். as I said, so these two operations can carry out. so new of இதை வந்து இங்க ப்ரீவியஸ்க்கு போடணும். இதனோட நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல போடணும். that's all. the pointer will be replaced. so delete பண்றதுக்கும் இதுதான் வரும். so now doubly linked listல எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? நம்ம ஃபார்வர்டையும் டிராவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், பேக்வர்டாகவும் டிராவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு நோட நம்ம எடுக்கணும், ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது மட்டும் இல்லாம யூ மே ஹாவ் அ மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா ரெஃபர் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்பிட்வீன்ல ஏதாவது ஒரு லிங்க் டெலீட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெலீட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆகாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் ஒன்று இருந்தாலும் இல்லை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருந்தாலும் அதனோட கண்டினியூஷனை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த இது யூஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்றாங்க. டபுள்லி லிங்க் லிஸ்டோட பர்பஸ் இதுதான். இஃப் யூ ஹேவ் சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்ல பாயிண்டர் ஏதாவது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, இதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த நேரத்தில் யூ குடிண்ட் ஐடென்டிஃபை த ப்ரீவியஸ் டேட்டா வாட் வி ஹவ் ஸ்டோர்ட் அண்ட் ரிமைனிங் டேட்டா வாட் வி ஹவ் ஸ்டோர்ட். பட் இன் டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட்ல வந்து இஃப் வி ஆர் ஹேவிங் போத் த லிங்க், அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், அதை வந்து ஏதாவது ஒரு இது போனாலும் இன்னொரு இது பாயிண்டரை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஓகே, தென் அடுத்து வந்து சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட். அது எதுக்கு சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்? டபுள்யூ லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன பிரச்சனை? ஏன் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் வச்சோம்? இந்த சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்னா சரி, டபுள்யூ லிங்க் லிஸ்ட்னாலும் சரி, நம்ம எங்க ஆரம்பிச்சோம் எங்க முடிச்சோங்கிறது தெரியாது. Isn't it? Where we have start and where we have finished. See, the singly linked list as well as doubly linked list, we doesn't know that. So we go with a circular linked list. In the circular linked list, a data set consists of 10 numbers, means the 10 numbers where it will be allocated. The 10th location we may know that initially தெரிஞ்சிருது. பட் இதுல வந்து அப்படி தெரியாது. சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்லயும் டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் this is the head node, starts with the here 1 2 3 4 5 nodes are created. So usually what we have tail node of the address what we have assigned 0 nu assign பண்ணுவோம் இல்லையா? So we may identify that if it is tail node is 0, that is the end of the node. Okay, but if the tail node is point where the first node means, so you may understood that, so this is within that circle, this will not beyond the circle, it never disturb it. If you in the circular list la irukkiradhu அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதுக்குள்ள தான் வருவோம், இதுக்கு மேல போக மாட்டோம். அப்ப இவ்வளவுதான் மெமரி லொகேஷன், this much of memory location occupies for this circular linked listங்கிறது தெரிஞ்சிடும். Okay, so for that, first of all,
news, just same singly linked list. The end tail node of the reference is not assigned 0. It assigned to what? First location, head location. Head, the tail will be point to the head again. Isn't it? So in this case, suppose if you want to delete anything, the tail of the node, you delete it, the reference of the tail is assigned to the head node. That's all. That tail node will be deleted. Suppose in between, if you want to delete, same as say singly linked list, the previous node is reference to that current node. That's all. Okay. So how you can create the circular linked list? News equal to structure node star MLX size of structure node. Scanf. Now the created node value is read from the keyboard. New dot data, that is new data to value. Next, new next is head. Tail next is new. Head is also new. Initial on. Okay. Now, scanner, new, again created more number of values. So, new data is value, tail next is new next is head, tail new. So, data will be added one by one at the end, but the new will be assigned to tail of next. Head will be new next, like that it will be replaced. So suppose if you want to insert in between anything, so you should find out the position where you have to be inserted and the value to be inserted. So initially temp is equal to head in வச்சிட்டு அந்த பொசிஷனை ரீச் பண்ண உடனே நியூவா இருக்கிற டேட்டால வேல்யூவா போடணும். நியூ ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்ப் ஆஃப் நெக்ஸ்டா போகும். டெம்ப் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நவ் நியூ. திஸ் இஸ் the operations carried out while you are inserting any element in between to the circular list. Same thing for deleting the element in between the circular list is just you replace, same as singly linked list. Just you replace, if you want to delete this one, just you replace this linked list to this one. That's all. Finish. Everything will be going okay. No one will be disturbed in that. Isn't it? So have you understood non-linear data structure? Sorry, linear data structures till now? Linear data structures are what? Array, singly linked list, doubly linked list, circular linked list. Apart from that, stack, queue. Have you understood, guys? Purida, all are following? புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஏன் சாட் உள்ள போக மாட்டேங்குது தெரியலையே. எல்லா செட்டிங்கும் பண்ணிட்டது. People external organization in chat. Due to policy, you might not be also able to see everyone's personal information. So change the settings.
Okay. Now you come with the non-linear data structures. Non-linear data structures are what? Trees. Okay? Trees and graphs. Okay? ட்ரீஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரியான இதுக்கு ட்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அந்த டேட்டாஸை ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டில் நவ் லீனியர் ஆப்ரேஷன்ஸ் கேரிட் அவுட் ஆன் த டேட்டா, group of data that can be organized in where? Linear data structures. Some of the data are not organized in linear. It is also can access by non-linear. For that application, you have to choose the trees and graphs for implementing that one. For example, say in your file structure, say file structure in the sense, what I am saying. For example, file structure in one creating one directory, say one creating one directory, but you may create subdirectories and all. Within that directory, so many files you can keep it, and subdirectories also there. Within that, so many subdirectories you have created and all. So in Linux operating system, whatever it may be, for DOS operating system, Windows operating systems, everything has to be created in tree structured only. The file structure is stored it in the memory with the help of tree data structure. Understood? So how it will be organized, how it will be created, that only we're going to see in that. See, you must, before you start with tree data structure, you should know about a few terms regarding the tree structures. What are all the names in that? So, what are all the basic terms? Trees, root. First node of the tree, we can call it as a root. Okay. And remaining nodes added with the end of root node. Isn't it? Not all the nodes added with the root, added with the siblings. For example, here a root node, within that root node, the two more nodes is created, B and C. For example, A is a main directory. Within that, B and C are two subdirectories I have created. Within the subdirectory, you have to be created D, E, C. Within E directory, G and H are created. So like that. So suppose if you want to search any file in the H directory, you must search from the root node and the root of the next sibling and root of the next sibling, then only you can find out the H. A, then it comes to the B, then it comes to E, then only you go with the H, isn't it? So this way only hierarchically you can access the elements where we have stored, isn't it? So this is the thing is happening in the tree structure. So before that, A is a root node and G and H of this tree is leaf node. Understood? Leaf node. See here, E, G, H is a subtree of a root. And B, D, E, F is a subtree of another one. This whole thing can be treated as a subtree of this one. Understood? It's okay. And each and every level, the position of that node, we can call with the levels. So the first node, what we have created, root node, no?
that node level is 0th level. Next, the sibling of the root node is first level. Next sibling of the first level is second level, third level, like that it will be coming, the level of node. Okay, degree of a node, like that, we can say that. Okay, so here, A is a root node and G and H of this tree is leaf node. Otherwise, we can call this the root node may be a parent node. B, C, D, E, F, G, H are the siblings or children. Okay. Children of the parent A. Okay. Okay. So what is the height of this tree? That is equal to the level of the tree. Height of the tree equal to 3. Root of the leaf equal to 0. Level of the tree is also 3. Height of the tree is also 3. Next, depth is equal to leaf to root. That is height. Depth, height, எல்லாம் ஒண்ணுதான். அதுக்கு பேரு தான் 3. Depth. Leafல இருந்து root வரைக்கும் உள்ள height தான் என்ன சொல்றோம்? Depth of the tree ன்னு சொல்றோம். Okay. For example, இப்போ மல்டிமீடியா அப்படின்னு இருக்கு. மல்டிமீடியாங்கிற இதுக்குள்ள இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்காங்க. ஆடியோ இருக்கு, வீடியோ இருக்கு, இமேஜஸ் இருக்கு. ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லும் போது அது கீழே வந்து மெலடி, கிளாசிக்கல், ரேப் அப்படின்னு ஆடியோ இருக்கும். ஸோ வீடியோ அப்படிங்கிறது சேடு, ஃபன்னி அண்ட் otherwise sad and enjoyed video is also there. Images அப்படின்னு சொல்லும்போது natural images, bird images, animal images, normal photographies. So இந்த மாதிரி different data different group ஒரு cluster நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அதை பார்க்கறது ஈஸியா இருக்கும். அப்படி ஆர்கனைஸ்டா இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஆர்கனைஸ்டா இருந்தால் நம்ம தேடுறது சர்ச்சிங் வந்து வெரி ஈஸி. அதுதான் நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு போறாங்க. வரிசையா தேடிட்டு இருக்காம இப்போ நம்ம ஃபைல்ல ஆர்கனைஸ்டா நம்ம எல்லாத்தையுமே டெஸ்க்டாப்ல போட்டா என்ன ஆகும்? ப்ராசஸ் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்க தேடுறதும் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? ஈவன் நம்ம சர்ச்சில் போட்டா கூட கம்ப்யூட்டர் சர்ச் பண்ணி கொடுத்தா கூட நம்ம அது சர்ச் பண்ணி கொடுத்தா கூட நம்ம இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா ஈஸியா சர்ச் பண்ண முடியும். சேம் அஸ் வீட்டுல நம்ம எடுக்கிற பொருளை எடுக்கிற இடத்துல வச்சுட்டோம்னா திரும்ப வந்து மற்றவங்க எடுக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இதுல. ஸோ இது வந்து சர்ச்சிங் பர்பஸ்க்கு, அக்சஸிங் பர்பஸ்க்கு வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இதுதான் ஒரு ட்ரீ. அந்த ட்ரீல உள்ள சில கான்செப்ட்ஸ். இந்த ட்ரீயை வந்து பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு ஒன்று சொல்றோம். பைனரி ட்ரீ அப்படின்னா என்னன்னா, a root node must have two child. அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அது வந்து பைனரி ட்ரீன்னு அர்த்தம். சரி, அது மட்டும்தான் பைனரி ட்ரீயா? ரெண்டு சைல்டு இருந்தாலே போதும் அது வந்து பைனரி ட்ரீயா அப்படின்னா என்ன? அதுக்கப்புறமும் சில ரூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ரூட் நோடு இருக்கு இல்லையா? வேல்யூ ஆஃப் த ரூட் நோடை விட லெஃப்ட் நோடு வந்து கம்மியா இருக்கணும். வேல்யூ ஆஃப் த ரைட் நோடு வந்து கிரேட்டர் தேன் தி ரூட் நோடா இருக்கணும். வேல்யூ ஆஃப் லெஃப்ட் நோட் மஸ்ட் பி லெஸ் தேன் தி ரூட் நோட். The value of the right node must be greater than the root node. அப்படி இருந்தாதான் அந்த ட்ரீயை வந்து ரைட்லயோ லெஃப்ட்லயோ அதை போட முடியும். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரீக்கு வந்து ரூட் இருக்கு. அந்த ரூட்டுக்கு கீழே ரெண்டு சைல்டு இருந்ததுன்னா எந்த ஒரு நோடுக்கும் ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கணும். பேலன்ஸ்டா இருக்கும். அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் பேலன்ஸ்டு binary tree அப்படின்னு பேர். See, all nodes in a tree having two child, that is called a balanced binary tree. A node which may have two child may not have two child. One child கூட இருக்கலாம். one child இருந்தாலும் அது binary tree இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
இது பைனரி ட்ரீ கிடையாது. ஆனா ஏக்கு வந்து 2 இருக்கு. இப்போ ஈக்கு 2 சைல்டு இருக்கு. ஹெச்சுக்கு ஒரு லெஃப்ட் சைல்டு மட்டும் இருக்கலாம், ரைட் சைல்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஹியர் சிக்கு அப்புறம் 3 அப்படி மட்டும் ரைட் சைல்டு மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட் சைல்டு மட்டும் இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைல்டு இல்லாமலும் இருக்கலாம். That is also a binary tree. But each and every node should have a balanced two subtrees இருக்கு அப்படின்னா child இருக்குன்னா அது வந்து balanced binary tree. Understood? ஓகே, ஒரு பேலன்ஸ்டு பைனரி ட்ரீல எத்தனை நோடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதனோட லெவல்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். இப்போ இந்த ட்ரீல வந்து 0, 1, 2, 3 levels of nodes is added. 2 power 3 na enna 8 are available in the balanced tree. N is the level of the tree. Okay. ஓகே, இப்போ இந்த ட்ரீயோ எப்படி நம்ம மெமரியில வச்சு ப்ராசஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Again, the tree may be stored in two forms, that is array and list. Okay, this tree will be stored in an array. How it will be accessed as a tree? புரியுதா? அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Listen here. All are following? Follow பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Tree. Okay. சரி, வாங்க. இப்போ this is a sample tree. A, B, C, D, E, F. Okay. This is level 0, level 1, level 2. Okay, fine. This array, this tree structured value is stored it in array like 0 வந்து A ன்னு ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். அதனோட siblings வந்து B and C subsequent add பண்றோம். B க்கு siblings D and E, D and E, F, D, E, அப்புறம் C க்கு siblings F. அதாவது லெவல் பை லெவலா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல முதல்லையும், செகண்ட் லெவல்ல சப்சிக்வெண்டாவும், தேர்ட் லெவல்ல சப்சிக்வெண்டாவும் ஆட் பண்றோம். சரி, ஆட் பண்ணிடுறோம். அப்போ யாரோட குழந்தை யாரோட குழந்தை யார் அப்பா அப்படிங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்கு அது எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். யூஸ்வலா அரேல வந்து இண்டெக்ஸ் வச்சு தானே பண்ணுவோம். இப்போ 2i + 1 சொன்னா அது வந்து லெஃப்ட் நோட் ஆஃப் தி ட்ரீ அப்படின்னு தெரியும். அதே மாதிரி 2i + 2னா ரைட் நோட் ஆஃப் தி ட்ரீ அப்படின்னு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ 0th லெவல்ல ஏ நோடு இருக்கு. ஏ நோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏ நோடோட ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைல்டு என்னது? பி. அப்போ 2 × 0 + 1 அப்படின்னு தானே வரும். 2 × ஐன்னா என்னது? ஐயோட வேல்யூ 0 இனிஷியலி. 0 + 1 ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் தான் பி, அதான் லெஃப்ட் சைல்டு. +2ன்னு வரும்போது செகண்ட் லெஃப்ட் ரைட் சைல்டு. ஃபர்ஸ்ட் நோட பொறுத்தளவுல முடிஞ்சுதா? இப்போ பி எடுத்துக்கோங்க. பி எடுத்துக்கிட்டு பியோட லெஃப்ட் சைல்டு எப்படி தேடுறது? பி எந்த லெவல்ல இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கு. பி இஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். யூ calculate, apply for this formula 2i + 1. Here I value is 1. 2 + 1 3. What is the left child of B? D. Third position. And what is the right child of B is 2i + 1. 2 × 1, that is 2 + 2 is 4. Fourth position is E. E is the right child of B. Okay. Searching is very easy by storing the what? Trees in an array or list. புரியுதுங்களா? ஓகே.
சரி, இப்போ அந்த ட்ரீயை வந்து எப்படி டிராவர்ஸ் பண்றது, ஒரு சர்ச் பண்றது அப்படின்னு. இப்போ இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு பாக்குறோம். இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணணும்ல. அந்த சமயத்துல என்ன பண்றது அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம். ட்ரீ டிராவர்சிங். Tree is stored in list also. நம்ம இப்போ என்ன ட்ரீ இப்படி இருக்குன்னா இதை வந்து லிஸ்டா கொடுக்கணும்னா லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டோ பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும், அவ்வளோதான். லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் சைடு. Tree is also stored it in list. The same 2i plus 1, 2i plus 2 is formula is used for searching left child and right child. Okay then. So suppose these are all for reference of left child, right child, okay. And suppose if you want to search an element, traverse an element in the tree or not, whether it is available or not, the searching may be possible in two ways, that is breadth first search and depth first search. Breadth first search means the data are searching by level. But in a depth first search, once from the root, it will find out the left depth till the child node or leaf node. After that, if it is not found, you come to the right side of the branch till the depth of the leaf you should find out. Okay, that is the process is following in the depth first search as well as depth first search. Okay, for example here, depth first search of this tree, sample tree. For example, in here 40 is the root node, 30, 50 is a second node, and 25, 35 and 45, 70 for child node. This is the leaf node for this binary tree. This is the balanced binary tree, isn't it? So depth first search is first searching the 40, again 30, 50, I said level by level it is searching, and 25, 35, 45, 70. Okay. So for depth first search, first it will search 40, then 30, from the left side of the depth up to 25, 35. So if it is not found, you search for the right. Right, in this case 50, 45, 70. So this way the node is traversed. The tree traversal may be classified into three categories, that is in order, pre-order, post-order. So these two, depth first search and breadth first search, is applying in these orders. Which one of the order? Okay, in order, pre-order, post-order. For example, in order means first you go with the left and then root and right. Left, root, right. Pre-order, root, left, right. Post-order, left, right, root. எப்படி நம்ம depth first, breadth first searchனா level by level search பண்ணி போனோமோ, depth first searchனா ஒரு branchல உள்ள depth வரைக்கும் பார்த்துட்டு அடுத்த branchக்கு போறோமோ, அதே மாதிரி in order, pre-order, post-orderன்னு மூணு different type of traversal இருக்கு. அதுல in orderல வந்து left, root, right. left child பார்க்கும், அப்புறம் root பார்க்கும், அப்புறம் right. அதே மாதிரி ப்ரீஆர்டர்ல எப்படின்னா ரூட்ல இருந்து ரூட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் லெஸ்ஸா இருந்தா லெஃப்ட் இல்ல ரைட் அப்படின்னு பார்க்கும். போஸ்ட் ஆர்டர்னா லெஃப்ட், ரைட், தென் ரூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு ஆர்டர்ல எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஒரு சாம்பிள் ட்ரீ வச்சு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். இங்க ஏ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சி ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி. ஓகே, இப்போ இந்த இதுல வந்து ஏ முதல்ல சர்ச் பண்றோம். ஏ சர்ச் பண்ணிட்டு பி அண்ட் டி. ஓகே, பி
D, E. That means what? இப்போ in order பண்றோமா right order பண்றோமா? Pre order. இப்போ in first வந்து pre order. A, B, D, E, C, F, G. That means what? Pre order la enna? Root, left, right. That is root, left, right. Root, left, right. Right. In that right, left, right. Understood? That is pre-order. What about post-order? Post-order, left, right root. That is left. Come to the depth. D, E, B, then C. In that C also, left, right. F, G, then root, again C. So it will take, this is a root, from where these are all the left, these are all the right. Okay. In that left, this is the left. Left, right, root, left, right, root, then root. Understood? This is the way the post order is followed. Traversing. But in the in order, left, B. So A left B, B kile siledi irukku, depth varaiku ponom. D, E. So B left D. Left, root, right. D, B, E. Left, root, right. Then A, root. This is the right one. Left, F, E, G. F, E, G. Not E, this is a C. F, C, G. Understood? புரியுதுங்களா? So these three ways the tree will be traversed. Do you have any doubts in that? The trees இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருக்கா? Do you have any doubts you can raise? Arvindan. Now I unmute your mic.
ஆனந்தி எல்லாத்தையும் அன்மியூட் தான் பண்ணிருக்கேன். நீங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? மேம் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். மேம் am I audible? நோட்ஸ் எப்ப மேடம்? கேக்குது. நோட்ஸ் நான் எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் அனுப்புறேன். மணி 12. ஹலோ மேம் சொல்லுங்க. மேம் can we take notes from internet ma'am? மேடம் நோட்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன். எல்லா கிளாஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஷேர் பண்றேன். ஓகே மேம் புக் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த क्वेश्चंस தான் வருமா இல்ல நீங்க நடத்துற क्वेश्चंस வருமா? இது பிராக்டிகல்காகவா? இது எல்லா இதுவும் தியரியில இருக்கு, பிராக்டிகல்ல இருக்குமா. இது வந்து ஒரு அல்காரிதம் மாதிரி தான் நான் கொடுக்குறேன். நீங்க ஒரு தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க எழுதும் போது இந்த அல்காரிதம் எழுதி நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதினாதான் உங்களுக்கு மார்க் நிறைய கிடைக்கும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீங்க பாசிபிள் ஆபரேஷன்ஸ் கேரிட் அவுட் ஆன் தி சிஎம்ஆர் தான் போட்டுறோம். C++ அசைன்மென்ட்ஸ் எதுனா இருக்கா மேம்? அசைன்மென்ட்ஸ் இதுல இன்டர்னல்ஸ் இருக்கு. இன்டர்னல்ஸ் ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க அந்த லிங்க் வரும்போது ஒரு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன மேம் பண்ணணும்? வெப்சைட் தான் சார் நீங்க ஃபாலோ பண்ணனும். மேம் பிராக்டிகல்ஸ்லாம் எப்ப நடக்கும்? நீ பேசிக் எல்லாமே கத்துக்கலாம். உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க பிராக்டிகல்ஸ் எப்போங்கிறது. வெப்சைட்ல பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கா மேம்? எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. நீங்க வீட்லயே போட்டு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு புக் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? C++ ப்ரோகிராமிங் மேனுவல் கொடுத்திருக்காங்க. அத நீங்க என்ன ஒன் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒன் கம்பைலர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அத லோட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க எல்லா லாங்குவேஜ் உள்ளதும் அதுல வரும். For example, I will share with you that is எக்ஸாம் வந்து MCQ இருக்குமா இல்லனா வந்து क्वेश्चन அந்த மாதிரி எக்ஸாம் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் क्वेश्चंस தான் இருக்கும். நல்லா இருக்கும். ரெண்டு பேரும் சமயம்ல தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஒன் கம்பைலரோடது? எஸ் மேம் தெரியுது. எஸ் மேம். ஒன் கம்பைலர் போட்டு லாங்குவேஜ் இதுல ப்ரோகிராம் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரன் வந்துரும். இதுக்குதான் நான் எல்லாரையுமே அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யாரனா மியூட் போடுங்க. யாரனா பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ்க்கு தான் ஃபுல்லா எனக்கு கிளாஸே எடுக்க முடியறது இல்ல. எல்லாரையும் கிளாஸ் கேக்குறான் மேடம். கிளாஸ் எப்ப ஆரம்பிச்சிச்சு மேடம் கேக்குறான். அப்படியே போறேன். ஓகே அங்க யாரு எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க.
ஸ்டக்குடு லிங்க் எல்லா மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்களா? ஒருத்தன் கேக்குறான், மேடம் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லுங்க அப்படின்றான். மேடம் எப்படி கத்துக்கிறது? மேடம் ஆமா ஆமா ஸ்டக்கு லிங்க் மேடம் போயிட்டாங்க. முடிச்சு விட்டீங்களா? கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சா? கிளாஸ் முடியல, மேடம் கோச்சிக்கிட்டு போயிட்டாங்க. மியூட் பண்ணுங்கப்பா. தெரியுமா? ஏன் நம்ம வந்து நடந்துக்கிறது இல்லைன்னு தான் எனக்கு தெரியல. ஆமா அதேதான். யார் கூட பேசுறாங்கன்னே தெரியலையே. பேசவே இல்ல. வந்து கிளாஸ்ல பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரும் மைண்ட் பாய்க்கலாம். மேடம் இருக்கா? ப்ரோ A21 எதனா வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு? நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ராக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ? எப்படி அந்த குரூப்ல ஜாயின் ஆகுறது? சிஸ்டர்ஸ் ப்ரோ பிராக்டிகல் வந்து செஞ்சு காட்டணுமா இல்ல வெறும் தியரி எழுதுனா போதுமா நேர்ல போய்? மட்டும் அதுல வந்து பிராக்டிகல் செஞ்சு காட்டணுமா இல்ல வந்து தியரி எழுதுனா போதுமா ப்ரோ பிராக்டிகல்லாம்? ஹலோ ப்ரோ மெசேஜ் எதனா பண்ண முடியுமா? எனக்கு யாரனா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவங்க சொல்றேன். ப்ரோ கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ? பிரேக்கா? கத்துக்கலாம். ஏன்டா ஆண்ட வந்து பாட்டு கேக்குறீங்க நாயே? மேடம் போயிட்டாங்கன்னா பண்ணிட்டு போவாங்க. அவ்வளவுதான். எத்தனை சாப்பிடலாம்? எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது மேட்ச் செஷனே ப்ரோ கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ? கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. சரி பிராக்டிகல் கடைசியா அவங்க புரியல. யாருன்னா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. பிராக்டிகல் வந்து செஞ்சு காட்டணுமா இல்ல தியரி மட்டும் எழுதுனா போதுமா? எப்படியும் தேரியும் இருக்கும் பிராக்டிகலும் இருக்கும். ப்ரோ லாஸ்ட் இயர் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் முடிச்சாங்க ப்ரோ எம்சி. அவங்க ஃபுல்லா ஆன்லைன்லயே முடிச்சிட்டாங்க. அதனால எனக்கு தெரியல. கோவிட்ன்றதுனால ஆன்லைன்ல பண்ணாங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எப்ப நடக்கும் ப்ரோ? மார்ச் ஸ்டார்டிங் ஆர் எண்ட்? ஆன்லைன்ல வச்சா நல்லா இருக்கும். ஆனா ஆஃப்லைன் தான். பேப்பர் எழுதி அனுப்புற மாதிரி இருக்கும். பேப்பர் எழுதி நம்மளே அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. ஆஃப்லைன் பண்றது யாருன்னா அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா காமன் குரூப்ல சொன்னாங்க. இல்ல நேத்து சொன்னாங்க ஆஃப்லைன் தான் சொன்னாங்க எக்ஸாம். முடிஞ்சிச்சு தானே?
வந்து நமக்கு ஆஃப்லைன் சொன்னாங்க நேத்து. பத்தி எதுவும் இவங்க இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? நோட்ஸ் இப்பயே கொடுத்துட்டா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இவங்க எங்க கிளாஸ்ல முடிச்சுதான் நோட்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க. A21 A21 குரூப் இருக்கு. ஆமா, A21 BSc BCA இருக்கு. ஒரு குரூப் லிங்க் போடுறேன், எல்லாரும் அதுலயே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய குரூப் லிங்க் சாட் எல்லாரும் இருக்கா? குரூப் இருக்கா? A22 A22 இருக்கு. ப்ரோ நம்மளுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குமா ப்ரோ எக்ஸாம் முன்னாடி? செமஸ்டர் எக்ஸாம் அசைன்மென்ட்லாம் இருக்கும். ப்ரோ எல்லாமே அசைன்மென்ட் எல்லாம் இருக்குமா? ஆனா அதெல்லாம் எங்க செக் பண்றது? வெப்சைட் அது எல்லாமே குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. பிளஸ் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணுவாங்க. வெப்சைட் ஓகே ஓகே. நீங்க குரூப்ல அப்டேட் பண்ணா குரூப்ல வந்து நம்மள மாதிரி நீங்க குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருங்க. சப்போஸ் அவங்க மிஸ் பண்ணா கூட நமக்கு நோட்ஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் வெப்சைட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. கிளாஸ் ஓவரா? ஒரு ரெண்டு குரூப்ல இருக்கேன் ப்ரோ. எல்லாம் வைஃபை ப்ரோ யாருன்னா குரூப்ல எப்படி ஜாயின் பண்றது சொல்லுங்க. வாட்ஸ்அப்ல A21 A22 வந்து A22னா A22 இதுல யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் இந்த இதுலயே வந்து சாட்ல லிங்க் அனுப்ப சொல்லுங்க. அப்படியே ஜாயின் ஆயிடுங்க. அது யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதுல சாட் ஐகானே காட்டுது. ஸ்கிரீன் டச் பண்ணி காமிக்கும். ஸ்கிரீன் டச் பண்ணாலே மேல உங்களுக்கு இல்ல சில பேருக்கு சாட் விசிபிள் இல்ல. டிசேபிள் பண்ணு. BCA-வா MCA-வா? A22 BC MCA MCA-வா? சரி நான் கேட்டேன். குரூப்ல ஹலோ சொல்லுங்க A22 MS சொல்லுங்க சிஸ்டர். A21 BCA குரூப் இருக்கா? வாட்ஸ்அப் A21 BCA குரூப் இருக்கு. எஸ் மேம். லேட்டர் என்ட்ரி டிக்கணும். A22 MS ஆமா இருக்கு. குரூப் இருக்கு. அதுக்கு தான் கேக்குறோம். சேம் ஜி சாட் அவைலபிள் இல்ல ஜி, இல்லனா குரூப் லிங்க் ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே. BCA நீங்க பிரைவேட்டா மெசேஜ் பண்ண முடியுமா? கேட்டீங்கல நம்பர்ஸ் அப்படியே வேணா கேளுங்க பசங்க கிட்ட வந்து. அப்படி பண்ணாதான் பாசிபிள் இருக்கு. சேனல் லிங்க் அனுப்ப முடியுமா? எல்லாமே இருக்கு. இப்போ உங்க நம்பர் இருந்தா தான் அனுப்ப முடியும். நம்பர் இல்லனா எப்படி அனுப்புறது? நம்பர் இங்க ஷேர் பண்ண முடியாது. சரி ஓகே, நீங்க அப்படியே சொல்லுங்க. இதுல பர்சனல் chat இருக்கு. சரி நீங்க சொல்லுங்க. பர்சனல் இல்ல chat இதுல பர்சனல் chat கிடையாது. அவைலபிள் இல்ல. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன குரூப் லிங்க் வேணும்? ஜி MCA யாரா இருக்கீங்களா? MCA A22 batch ப்ரோ. MCA மெம்பர்ஸ் யாரும் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இங்க எல்லாம் BCA தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. MCA A22 batch ப்ரோ. ப்ரோ கால் கட் பண்றப்ப தனித்து முன்னாடி உள்ள அந்த 3 டாட் தெரியும். உங்களுக்கு சாட் தெரியும். அதுலயே உங்களுக்கு சாட் வந்துரும் பாருங்க. ப்ரோ சாட் வந்து மெனு கார்டு பட் அவைலபிள் வர மாட்டேங்குது. அது எனேபிள் ஆக மாட்டேங்குது. டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. அப்படியே நம்பர் ஷேர் பண்ணிக்கீங்க. அப்படியே நோட் பண்ணிக்க போறாங்க. உங்க நம்பர் அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஜி நீங்க நம்பர் அப்படியே வாய்ஸ்ல சொல்லி ஷேர் பண்ணிட்டு அப்படியே வேணா லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. வேற வழி இல்ல. ஓகே ப்ரோ ஓகே. உங்க நம்பர் சொல்லுங்க சிஸ்டர். நான் குரூப்ல ஆட் பண்ணி சொல்லிறேன். அட்மின் டெஸ்ட் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ண போறேன் மேம். ஓ நீங்க பண்ணிக்கிறீங்கன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க பண்றீங்களா BCA-ல? A21 BCA குரூப் சாட்ல நம்பர் சொல்லுங்க. சாட் வர்க் ஆகுதா உங்களுக்கு? 4 குரூப் இருக்கு. அசோக்குமார் ஜி நான் அப்படியே சொல்றேன். எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கீங்க. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதா? இல்ல நான் முடியல. அந்த மேடம் போயிட்டாங்க. எதுவுமே இல்ல சொல்லல. முடிஞ்சு கிளாஸ் முடிஞ்சு. ஓகே ஓகே.
அவங்க ப்ரோக்ராம் எடுத்தாங்களா ப்ரோ லாஸ்டா? BCA group முடிஞ்சது ப்ரோ, இருக்கணும்னா நம்ம லெஃப்ட் ஆயிக்கலாம். குரூப் இருக்கு அப்படிதான் இருக்கணும். வருது வேற யாரும் BCA A21 batch ஹலோ ப்ரோ, இருக்கு. அட்மின்ஸ்க்கு போடணுமா? மெசேஜ்ல போடணுமா இல்ல அப்படியே ஓகே தானே? attendance நீங்க உள்ள வந்துட்டாலே meeting attend ஆட்டோமேட்டிக்கலா பண்ணாலே லாகின் உங்களுக்கு பண்ணும்போது attendance அட்டெண்ட் வந்துரும். அந்த ஓகே, பட் லிங்க் தருவாங்கல, ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகாது. ஒருத்தவங்க பேசுங்க ஜி. அவங்களுக்கு லாகிங் ஆகுதுல, அதை வச்சு அவங்க attendance check பண்ணுவாங்க. சென்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஏமா ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளிய போங்கம்மா. ஹலோ, ஸ்டூடண்ட் லாகின் ஒர்க் ஆகல, உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதா? ஒர்க் ஆகும் சார், ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. அது ஒரு வருஷம் மொபைல்ல ஒர்க் ஆகாது. நீங்க லேப்டாப்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ, அதனால எனக்கும் ஒர்க் ஆகல. எனக்கு என் ஃப்ரெண்டோட மொபைல்ல தான் ஒர்க் ஆச்சு. அப்புறம் அப்டேட்டும் பண்ணேன். நான் யூனிவர்சிட்டியில லெட்டர் கொடுத்து அப்டேட் பண்ணேன். மெயில் ஐடியும் அட்ரஸும் மாத்தினேன். ஓகே ஓகே. நம்ம அங்க பண்ணா இதுல பண்ண முடியாதா? மொபைல்ல பண்ண முடியாது ப்ரோ, அது அப்செட் ஆகல. நம்ம போயிட்டு லெட்டர் கொடுக்கணும் யூனிவர்சிட்டியில தான். சரி ஓகே. ஓகே ஓகே. ஏன்னா ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் பண்ணனும். அதனால தான். புரியுது. என்ன பேசுறீங்க புரியல bro. சொல்லுங்க கொஞ்சம் BCA தெளிவா. குரூப்ல யாரனா இருக்கீங்களா? ப்ரோ உங்க நம்பர் சொல்லுங்க ப்ரோ, நான் ஆட் பண்ணிறேன். உங்க நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க. ப்ரோ யாருன்னா இன்ஸ்டா ஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ. உங்க பர்சனல் சாட்ல நான் இது பண்றேன், நம்பர் அனுப்புறேன். எனக்கு குரூப்ல ஆட் பண்ணி விடுங்க. MCA வாங்குறேன் ப்ரோ. ஓகே, Bro, நீங்க உங்க நம்பர் சொல்லுங்க, நான் ஆட் பண்ணிறேன். நீங்க அதான் bro, இதுல பப்ளிக் பிளேஸ் ப்ரோ நம்பர் ஷேர் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் இயர். குரூப் அட்மினோட நம்பர் தர நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1 செகண்ட். நம்பர் தரவா? சொல்லுங்க. BCA A21 குரூப்க்கான அட்மின் நம்பர் தர, அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. 900 38 பொறுமையா கேளுங்க. பிரபாகரன் நீங்க சொல்லுங்க. 90038 ஓகே. 0448. இதுதான் அட்மின் நம்பர். 04 248 தரேன். அவங்களுக்கு SMS பண்ணுங்க, ஃபோன் பண்ணாதீங்க. குரூப்ல ஆட் பண்ண சொல்லி உங்களோட நம்பர் SMS பண்ணுங்க. நான் நம்பர் தரேன் திரும்ப.